Oui, bonjour messieurs et mesdames, nous sommes en direct de Chimene-Pujula, dans l'Atlantique Sud, au large du Brésil. Nous marchons dans les alizés à une vitesse de 15-16 nœuds. Et Bernard Stam a quelques confidences à vous faire, messieurs et mesdames. Il y a votre collègue qui a arrosé le bateau avec son café. Que s'est-il passé vraiment? Alors j'étais tranquillement à la table à cartes quand soudain j'entendis un cri de détresse. Le café de Jean s'était renversé, mais il n'a pas fait que de se renverser. Il s'est explosé contre la cloison, donc il en a mis partout. Voilà, partout. Le Cam and Stam are on the same wavelength and both in good spirits. And seen in this way, it almost goes without saying that Chimene-Pujula is currently one of the leaders of the Barcelona World Race. Hugo Boss has retired from the race, and after 16 days of racing, the Franco-Swiss team continue their battle with Neutrogena. They must now head east, sail down and under the Santa Elena High, and make the most of the roaring 40s, with a strong westerly wind which looks like it could reach speeds of up to 30 knots. And in the beginning of the night was really working, and we were sailing with the clouds and sailing fast. Last night we got some clouds, we played the clouds really well, and we were ahead of them for a few miles. And then he find this thing and he changed his sail and come up to us. It's daylight now for the last 2 hours, and we have here in front of us we have Chimene, and yeah, it's only 3 miles just in front of us. 80 miles behind them, Gaia's Centros Auditivos is moving in on the leaders of the fleet, looking for the chance to grab a front position. Meanwhile, Renault Captur has had to use precious time repairing their mainsail. Muy rápido, y son muy buenos. Nosotros pues no vamos a regalar nada en este sentido, para ir lo más rápido posible, pero bueno, no es fácil. Nous avons des vents des sud-est, nous avons 15 nœuds, et encore plus important pour nous, nous avons réparé notre rail de grand voile. 2-3 choses à faire, nous faut réparer ou finir les réparations sur notre côte centre pour les mers du Sud. Over 400 miles from them, the Garcia brothers are now out of their comfort zone. First round the world race, they are now moving into unknown latitudes. Aleix Galabert and Didac Costa are 100 miles behind them, while Spirit of Hungary has finally crossed the equator. Això feu aquesta regata, no?, perquè té ganes de fer coses noves i diferents. Vull dir que ara comença la part que fins ara ja ho havíem fet, tot i que el mar sempre pot ser diferent, i ara ve lo desconegut, no? Lo nou per nosaltres. During the last days, the boat goes practically alone. We had time to rest and to be ready for the Southern Ocean. We will have to run the Santa Elena High. It's not easy. The forecast is not really clear, and we need to wait a little bit to decide for which part are we going to pass exactly, but we will see in the next days. There's always a chance, and we're going to be sailing as if we have a chance all the way to the finish line in Barcelona again. In the Southern Ocean, anything can happen, and we'll try to come back day by day. Voilà, à bientôt, mais avant de se quitter, une petite image de navigation, parce que c'est pas tout de rigoler, mais... The Barcelona World Race has formed an unprecedented alliance between the worlds of sailing and science. The 8 boats are collaborating in projects coordinated by UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission and are backed by some of the most prestigious universities and research organizations. Este tipo de iniciativas son muy importantes, primero por lo que hemos dicho siempre, que es importante tener información sobre zonas del océano de la cual se tiene muy poca información, que son todas las zonas del Gran Sur, las zonas que rodean la Antártida. Los datos de esta zona van a aportar más valor a esta experiencia de la Barcelona World Race. Por otro lado, la comunidad científica también apuesta mucho por esta experiencia pionera, utilizar la regata como una plataforma de comunicación
para concienciar a toda la ciudadanía sobre el problema que tiene el océano. As a result of this collaboration between Barcelona's Ocean Sailing Foundation and UNESCO, Barcelona held its second international conference for oceanographic research in November, with a gathering of over 600 scientists. C'est la première fois qu'on utilise des bateaux et c'est la première fois que des flotteurs seront largués en course. Chaque équipage va partir avec un flotteur. Son unos auténticos robots marinos que se sumergen hasta 2000 metros de profundidad. Al 10º día salen a la superficie y conforme van ascendiendo van muestreando la temperatura, la salinidad y otros parámetros de la columna de agua, y cuando llegan a la superficie emiten todos los datos a un satélite y el satélite a la estación de tierra. The Cyclops project receives data on the effects of human activity on the water and on marine species such as plankton. Hemos desarrollado una aplicación para el smartphone para participar en este proyecto y tomar por tu propia iniciativa las fotos de la superficie del agua marina y determinar el color óptico del agua. Finally, as a symbol of a race concerned for sustainable development, One Planet, One Ocean Farmerton has additional scientific material on board, which measures the salinity and temperature of the water and can analyse the concentration of microplastics. The boat is sailing around the world and bringing awareness to the effects of climate change around the planet. Day 20 of racing. Over 1,300 miles behind the leaders, Spirit of Hungary is sailing south along the Brazilian coast in the same trade winds the frontrunners had 6 days ago, each at their own pace. We progress very well because we are still in the trade wind, and the guys ahead in the different conditions, they've got much less wind and very complicated weather situations. And as long as we are here and they are there, we will a little bit gain on them. But in a couple of days when we will be there also, would be good to catch up and making a more pleasant competition. In fourth place to the east, heading into the South Atlantic, Renault Captur is fighting the light winds of the Santa Elena High. We Are Water and One Planet, One Ocean Farmerton at their heels. None are gaining speed due to this deep subtropical high-pressure system. C'est pas joie ce matin, parce qu'on est retombé dans la molle, là, on a du mal à s'en sortir de ce truc-là. Le vent est pas très loin, je pense, mais c'est un peu chiant quand même. Quelques déboires techniques, on va dire, notamment la casse du lashing de grand val le tour, qui nous a vachement ralenti en fait, et le temps qu'on répare tout ça. Ensuite on s'est aperçu que le rail était très abîmé, donc tout ça fait qu'on a ralenti beaucoup et que du coup on s'est pas recalé un peu à l'ouest pour sortir de là, quoi. Out in front, Cheminée Poujala has chosen to make the most of the northwesterly winds, whilst Neutrogena has opted for an alternative route further south to tap into the westerlies. Voilà, Bernard complètement trempé, il aime ça. Ça réveille après un petit passage à la planète, là, Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. L'option nord, nous on a suivi le front. On a passé un petit coup de souris, quoi. Et notre prochaineur a décidé de descendre au sud. Voilà, ou est obligé, je sais pas, mais toujours est-il qu'il prend une option radicalement différente. Donc on verra dans 4-5 jours. à la fin de la foire qu'on compte les bouts. Ouais. D'accord. We are ready with the south ocean conditions. It starts to be cold. We see yesterday the first albatross. The waves start maybe a little bit bigger than the normal, and it's quite windy. So this is the southern ocean already. So we are already there.
Les leaders, dans 48 heures, passent d'un océan dans l'autre puisqu'ils vont quitter l'Atlantique Sud pour passer dans l'océan Indien, à la longitude de Bonne-Espérance. Ça les fait rentrer dans un autre monde, dans une autre situation beaucoup plus hostile, avec de la mer beaucoup plus formée. C'est souvent des vents forts, amenés par des systèmes dépressionnaires assez costauds, donc du portant rapide avec pas mal de mer. Ah, sur la chance, il y a beaucoup de théories différentes. C'est un jeu, hein. La course c'est un jeu, quoi. Donc il faut être joueur. Ouais. Mais on compte pas dessus de toute façon. La chance, tu comptes pas dessus. You can't win it with just one flash of brilliance or luck. That it's something that it's a performance that you build day by day, hour by hour. Si elle est là, tant mieux. Si elle est pas là, c'est plus chiant. Unas veces me he encomendado a Dios, porque he dicho, de esta no me salgo. You become very aware of your own mortality. Cuando viene alguien y te dice,